dear students, our today's topic called Spreadsheet Processor, MS Excel, and the date entry and the editing logical functions. So our today's objectives: learn how to use Excel's logical functions such as if and also or functions. Яғни бұл жерде Excel бағдарламасының логикалық функцияларын қалай қолдануға болатындығын үйренеміз. Оның ішінде if and және or функциялары. Енді so we will start in if functions. Here have cells, A1 cells we will write 12 and in here 3. Then in here have a part of the formulas. If functions checks whatever condition is met and return one value if true and another value if false. For example, here was written 12 and here 3. Here the formula is equal if A1 higher than 10, so answer will be correct. Then and the functions returns true if all conditions are true and returns false if any of the conditions are false. Яғни бұл жерде не айтып тұрған and функциясы бойынша бұл жерде енді correct, яғни correct дегеніміз дұрыс, incorrect дегеніміз қате. Егерде және функциясында A1 10-ға тең болса, онда дұрыс болады. B1 ұяшығындағы 3 саны 5-тен кіші болғандықтан incorrect, яғни біздің мына жерде жазылып тұрған формуламыз. Next functions or functions. The or functions returns true if any of the conditions are true and returns false if all conditions are false. For example, also in here have numbers 12 and 3. A1 cells was written 12. Next 3 and C, D, E cells will show the answers. If or will use or functions. Equal if or A1 higher than 10. It's correct. Yes. B1 in here have a 3. It's not higher than 5. So therefore in here have an incorrect. Next will be for incorrect. In here showed correct. In here was written return false if all conditions are false. So we will continue. Examples. We will stop it in here. Following examples for some common nested if and if or if not statements. Яғни бұл жерде мысал келтіретін болсақ, мұндағы мысалдарға сәйкесінше бізде кірістірілген егер және командасы және егер или командасы, яғни шарттарымен біз жұмыс жасауымыз керек. Бұл жерде the and or functions can support up to these numbers, individual conditions, but it's not good practice to use more than a few because complex. Nested formulas can get very difficult to build, test and maintain. Яғни бұл жерде не дейді? If and операторы, if или операторы және if not жоқ оператор шарттары орындалады. Бұл жерде and және или функциялары 255-тен артық сандарды қабылдай алмайды, шарттарды. Бірақ бұл бізде бірнеше мысалдарды ғана қабылдауға ыңғайлы, ал одан көбірек мысалдарды қабылдайтын болсақ, бұл жерде өте қиындық туындайды. Сол себепті оны бізге тексеру қиындыққа туады. So in here have
in these cells have a numbers, and in these cells have a formulas. Equal if and A2 here 75, A2 higher 0. It's not true. B2 higher 100. True, false. This answer is true. So we will give a descriptions for these formulas. We will continue. Мына жерде енді қазақша түсіндірмесі айтылып кеткен. Төменде кейбір кірістірілген if and if or if not операторларының мысалдары келтірілсе, және немесе функцияларын 255-ке дейін қабылдай алады. Бірақ бірнеше жағдайларды қолдану дұрыс емес, өйткені жаңағы біз айтылғандай күрделі формулаларды құрастыру, оларды тексеру, сақтау қиынға соғуы мүмкін. So it's a formulas, all formulas which was showed in it's a description. If A2 25 is greater than 0 and B2 75 is less than 100, then return true. Яғни мына жерде не дейді? Егер A2 25 саны, яғни 0-ден үлкенірек дейді. Ал және B2 75 саны 100-ден кішірек дейді. Ол кезде бізге дұрыс, яғни true, шындық, ақиқат функциясын көрсетеді. Otherwise return false. In this case both conditions are true, so true is returned. Яғни басқаша жағдайда болса, ол кезде біздің жауабымыз жалған болар еді. Ал бірақ бізде мына жердегі жауаптарымыздың барлығы дұрыс болып тұрғандықтан бізде true жауабын көрсетіп тұр. Next, if and A3 equal showed the red, B2 equal green, true, false. We will explain the description. If A3 blue equal red and B3 green equals green, then returns true. Otherwise return false. In this case only the first condition is true, so false is returned. Яғни бұл жерде не дейді? Егерде A3 blue болса, онда ол не болады? Қызыл түске тең болады. Немесе B3 яғни жасылға тең болып тұр. Мына жерде бізде көк түсті беріп тұрғандық, көк түс қызылға тең болмайды. Бір дұрысқа жауап, біреу ғана дұрыс жауап болғандықтан, бұл жерде бізге не істейді? False-ты көрсетіп тұр. Біреу дұрыс жауап, біреу жалған жауап. Біреуінде қате болғандықтан біз false-ты көрсетеміз. Our next formula is if or A4 higher in 0, B4 less than 50. True and false. If A4 25 is greater than 0 or B4 75 is less than 50, then return true. Otherwise return false. In this case only the first condition is true, but since O only requires one argument to be true, the formula returns true. Яғни енді бұл жерде или командасы қолданылғандықтан, егерде бір жауап дұрыс болған жағдайда, онда ол дұрыс болып қабылдана береді. If next formulas, other formulas also in here have. So if A5 blue equals red or B5 green equals green, then return true. Otherwise return false. In this case the second argument is true, so the formula returns true. Яғни бұл жерде де или операторлар қолданылып тұр, или операторында бір жауап, яғни
B5 жауабы дұрыс болғандықтан, жасыл түске тең болғандықтан, бізде жауап true болып, яғни ақиқат болып шығады. Our final of the formulas, I will explain the description. If A7 blue is not equal to red, then return true. Otherwise, return false. Яғни бұл жерде егер A7 ұяшығы көк түс қызыл түске тең болмаса, онда дұрыс ақиқатты көрсетеді. Басқа жағдайда жалған ақиқатты көрсетеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Енді үйге тапсырма. Бізде 3 функция берілген, егер және әйтпесе функциялар берілген. Осы функцияларды біз ағылшын тілінде, яғни мына ұяшықтар бойынша түсіндірме жасауымыз керек, және соңындағы яғни анықтамалықтарды да біз аудио арқылы түсіндірмемен маған жіберулерің керек. Жақсы, сау болыңыздар.